Before sunrise, on the 26th of January, a massive fire tore through two warehouses in Kolkata's Anandapur Nazirabad area, close to the EM bypass. Within minutes, flames engulfed two adjacent godowns. Blackened walls, collapsed roofs, charred debris scattered around. One belonged to Pushpanjali Decorators. The other was used by popular food chain Momo as a warehouse and an operational unit. As the fire intensified, several workers were trapped inside, struggling to escape the inferno. The death toll in the Anandapur fire case is rising every day. Till now, 27 dead bodies have been recovered, but police authorities are not sure about how many people are still there dead inside. There are bodies still being recovered. Amit Shah has questioned the way in which Mamata Banerjee's government has handled the fire case. Also, on the other hand, he has questioned how in this particular case, it is actually the Trinamool Congress's corruption that has created the whole mess of these factories being coming up on lands which are not really meant for factories, and the way in which the fire permissions are given out in lieu of money. Anandapur case has once again exposed how corruption is controlling the Mamata Banerjee's government in West Bengal. Fire department teams were deployed to the spot. Multiple engines were pressed into service as firefighters battled the blaze for hours amid thick smoke and soaring temperatures. Prime Minister Narendra Modi expressed condolences to the families of those who lost their lives. An ex gratia of 2 lakh rupees were announced for the next of kin of each deceased person and 50,000 rupees for those injured in the incident. But even as operations continued, serious questions began to surface. A survivor of the tragedy has raised concerns over the timing and adequacy of the fire response. সেই সময় দমকল কি যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে? দমকল এসছে 5টা 5:30টার দিকে দমকল এসছে। এবার ওই সামনের দিকে থেকে এসছে, তারপরে 2-4টে এসছে, তাও লাইট ফাইট জ্বলেনি, এরকম একটা অবস্থা। তারপরে বলছে আমরা তো এদিকে ব্যস্ত আছি যে আর কিছুজন বের আমাদের যারা বন্ধুরা আছে তাদেরকে বের করতে পারবো নাকি, এরকম ছোটাছুটি করছি। দমকল এক সাইড থেকে লেগেছে আর এক সাইডে আগুন জ্বলছে। মানে 3টে 3:30 নাগাদ আপনারা বুঝতে পারলেন আগুন লেগেছে, আপনারা বেরিয়ে এলেন, তখনও দমকল আসেনি, 5টা 5:30টার সময় দমকল এসেছে। হ্যাঁ। Meanwhile, interestingly, Fire and Emergency Services Minister Shujit Bose praised what he called the swift action of firefighters. Calling the incident a tragic accident, the minister dismissed allegations of negligence. নিশ্চয়ই এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট খুবই তৎপরতার সাথে কাজ করেছে, এখনো স্টিল নাও তারা আছে। আর বিরোধীরা কে কোথায় কি বলবে সব কথার উত্তর দিতে এখনো মানে, কিন্তু ঘটনা খুব দুঃখজনক। ডিপার্টমেন্ট সবসময় তৈরি থাকে, ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, তারা কাজও করে। যখনই খবর পেয়েছে পৌঁছেছিল। But developments since the fire has only added to the controversy. Just days after the incident, the Director General of the Fire Department was replaced. Anuj Sharma, who earlier served as Director General of Armed Forces, has now taken charge. The political storm has also intensified. Leader of opposition Shuvendu Adhikari has demanded the resignation of the Fire Services Minister. He questioned why action appears selective, alleging that while the decorator's owner was arrested, the Momo owner was spared. আসল নাটের গুরু ও মোমো
এর মালিকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে সরকারি টিমে দেখুন দেখুন প্রমাণ এর লাইসেন্স ছিল উত্তর না ফায়ার নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল উত্তর না কি করছিলেন আনন্দপুরের রশি এর করার বাকি আছে যার মাথায় পিসির হাত তিনি খাবেন জেলের ভাত Gangadhar Das, a resident of Purvachara village and the owner of Pushpanjali Decorators, have been arrested. Coming from a very poor background, he is said to have built a business empire within just a few years, owning a large house and running 2 schools registered in his and his wife's names. লোক হিসাবে খুবই ভালো এলাকার মানুষজনদের সুখে দুঃখে বিপদে কারো বিয়েবাড়ি হোক কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হোক সবার কাছে দাঁড়ায় পাশে দাঁড়াতেন পুরো খেজুরিবাসী ওনাকে চেনে Fresh questions are also being raised over the land on which the warehouses stood. It is alleged that the structures were built on wetland, and more alarmingly, that they did not have a valid fire license. মন্ত্রীরা ওয়েটল্যান্ড অথরিটির চেয়ারম্যান তাহলে ওয়েটল্যান্ড রক্ষা করা যায়নি কেন 11 সালের পর স্যাটেলাইট ম্যাপ দেখুন 25 সাল ভরে গেল বেআইনি কারবার সব বেআইনি টাকার খনি আর সেই টাকার ভাগ কালীঘাটে ওয়েটল্যান্ড অথরিটির চেয়ারম্যানকে খারিজ করা হয়নি গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন তাহলে অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে সরকার DNA samples of 27 victims have been sent for forensic testing. After 6 days of waiting, the families still have not received the bodies of their loved ones. With families still waiting on the bodies of their loved ones, Mamata Banerjee has yet to visit the site. Questions are raised. How come a chief minister who did not stop to think before barging into an active ED raid a few weeks ago is now found nowhere near a tragedy of this magnitude? As investigations continue, the focus remains on accountability and whether this tragedy could have been prevented.